OIMORE nyako Ramogi erokamano kuom kete RAMOGITV odhiambo makawuono ne weche manyien mago mag OIMORE. Intiere wang' sa mang'eyo weche mago motimore pacho kaindi to kod mago motimore e pinje maoko. Magi weche maomiyo pek. Onge romo mora mora gi jo Kenya Kwanza. Ugai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga koro wacho ne jotelo moyier e lemo kod kwethno. Wacho ni buogo wani dwa weko mokiwe ibuogo wanango we nikech nyaka ne mi koma chama dok piny mogik. Gavana Mama Bay Gladys Wanga koro wacho ni jakom ODM John Mbadi osetiyo marach e komeno kuom higni 9. Wede kod osiepe ne oriwore ne alam ne jatend migawo machon mar somo ngire George Magoha e kanisa mar Consolata Shrine Nairobi. Machiegni nyako Ramogi parni kaka pile nyalo tudri kode namba ma tudruok mar 336 nono mondo mi apachi weche mobro bedo kwa kelo ni bende do achiel kachiel e layo mag mbui duto. Nyinga Ocheng Manuel Jeloko marwa en Winnie Ado. Machiegni bedo kode chakruok nyaka giko. Bado bila mar okwach kich koro lando ni nonro margi nyiso ni buok mane nitie ni ne omonj dala jatend migawo machon mar Rita Fred Matiang'i gin miriambo. Mohamed Amin ma en jatatiji ka okwach kich koro wacho ni gisechako timo nonro ne Matiang'i kaluwore gi weche gi kato bedo ni jatend migawono ne osechopo e doho mar chungo chenro mora mora mar make gi obila okinyi makawuono. Chris Owino kolonwa. E nonro makamano, ogai mar okwach kich Mohamed Amin koro wacho ni jatend migawo machon Dr. Fred Matiang'i ne owuondo jopiny e wechego mane otimre odhiambo manyoro. Our preliminary findings have uncovered evidence of a well-coordinated and deliberate attempt to spread false information and incite public fear. Unfortunately, spearheaded by a person of the standing of a former Interior Security Cabinet Secretary. Amin bende wacho ni Matiang'i owuone mane onyiso chukdar marito kar dak mare ni obila biro gi jofwamb weche mar make. Dr. Matiang'i then informed the guards that police will be arriving accompanied by the media to arrest him and instructed them to allow the police access to the home but to lock out the media. Okinyi makawuono, okinde jatend migawo machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i okwayo doho mondo chung chenro mar make ka owacho ni okang' mar obila monjo dala ne otieno manyoro ne orocho ratiro mage. Matiang'i onyiso doho ni obila tiyo marach kod teko magi e sande ka achiel gi chwalo agenda mar siasa. Kaluwore gi Matiang'i, ngima mare kod mar anyuola mare dhi bedo kama ng'aw poni doho okogolo chik makumo obila mar dhi nyime kod chenro moro amora mar make. Kokalo kuom okinde mage, Matiang'i bende dwaro mondo doho ochung chenro mar make, dayo dhoge, donjone e doho ka achiel gi sande. Kata odoko ni obila ne omonjo dala ne kar saa 4 otieno, Matiang'i onyiso doho ni pok oyudo oboke moro amora mar dhi ndiko dhoge stesend obila ka achiel gi samandh mar obila. Ne otudo meko mare kod weche mane owacho kinde limbe mar jotend migepe mane oti e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e dala moseneno gire George Magoha, kendo wacho ni magi gin okenge mag tame dhi ko George Magoha. Ka otwa kod jofwamb weche laru mar doho mamalo, Dunstan Omari, achiel kuom okinde mag Fred Matiang'i, oseyo piny owacho kuom temo sando Matiang'i kendo nyiso piny owacho mondo olo chik. Weche mag Omari bende osir lwedo kod jalar tend piny kod otiko mar duond bura mar Roots Party e yiero mokalo ngire George Wajakoya ma oparo ne jatend piny William Ruto ni ji duto ni e bwo chik. Let me remind Ruto's government that you are not indispensable. I am speaking as somebody who might take over from you very soon, if not Raila. You are not dispensable. You are not above the law. So is Gachagua. Wachore ni obila mane oting'ore e geche 5 nyoro ochopo e dala Matiang'i otieno manyoro kar saa 3:30 kendo temo make. Bang' donjo e dala ne, wachore ni moko kuomgi ne otemo donjo e ode, kata kamano ne gido thuolo bang' gwandore kod obila wetegi marito Matiang'i.
Matiang'i ne oluongo kinde magi kotelnegi kod Danstan Omari kod ogai mar Azimio Raila Odinga maduto ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom temo doko piny Kenya e loch mar KANU. Civility must be retained. We can't have a rogue government that comes at the midnight to arrest the former CS. If they want the former CS, and that's what we are telling everybody, we will provide him. They say that the more things change, the more they remain the same. We are now witnessing what this country has been through before. The times of late night arrests and detentions of people without any formal charges. Negi hum nono ewi gimomiyo obila ne orito nyaka saa 3:30 otieno mar mako Matiang'i. There's no reason why police should be coming to somebody's private residence at this time of the day when people are asleep. This means that police themselves are actually guilty of committing a crime. Wachore ni Dr. Matiang'i ne oseyudo maling'ling kar dier odiochieng' ni obila biro monjo dalane. An achiel kuom jok manyodhi manyoneno gima timore. Adwa wacho ni gima sirikal temo timo en gima chien mane waseweyo higni mokadho. Bende ok wabi yie mondo piny ochak odoge kuma waseaye. Magi timore kata doko ni ogai mar obila Jafet Kome tene okwedo weche makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga ochungo tudruok moro amora kod jokanyo e kweth mag Azimio maginyalo bedo godo kod piny owacho. Romo mane riwruogno bago kawuono, Odinga nowuok tung' mosuo ka gikwedo tudruok mamoko kuomgi osebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto kod jodito mage ka giwacho ni gin romo mag dongruok. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka weche pod ochache romo mane otim kod jood bura chiko mag ODM to kod moko bura mag Jubilee kod jatend piny William Ruto. E kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne obago romo kod jood bura kama ne onyiedhere lela ni rombe ariyogo ne oko moro jodito mag Azimio. Politics is development, and that's why there's no need for politicians to go and beg the executive for development. That is a right of the people of Kenya, and they are trying to use money and so on to woo people into their side. So let's go to the people, the power to the people. But Gideon went there, but he did the decent thing. He said, I've been summoned to State House. He called his party leader. Odinga bende olanda yanga ni thuolo mane ochiwo ne jood bura mar timo rombe mag dongruok gi piny owacho mar Kenya Kwanza e koro ng'adore oko. Mayo medo ni koro betie nikech kin kod adiera ni loch mar William Ruto yiero mokalo ne en mar mibadhi kendo ok giyange kata matin. These people know that they stole elections, and they want to rule you as if they won elections, and they want to turn this country into a single party dictatorship. Odinga, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa duto kone William Ruto ni mondo weduoko piny Kenya tendago komachon marocho demokrasia. You cannot cannibalize democracy in this country. It will not happen. Not under Constitution 2010. You've heard about what happened to my brother Matiang'i last night, and Baba, we must really thank you for being there for him. In fact, I want, after we finish, I want you to know my house in case it happens to me also, please. Because I'm told there's a list. Romo no mane nitiere mana sanja mag jood bura mag Jubilee kod Wiper Party e kama tend Azimio ochung' ni gibiro sundo tend Kenya Kwanza mar neno ni jo Kenya yudo fungruok e uchumi masani oridore. There's social and economic freedom of the people of Kenya. Kenyans are hurting. They demand and deserve economic justice. I want to say again, any visit, cohabitation, dining, wining with Kenya Kwanza by any member from Jubilee, it is against the position of the party, and it is also against the position of Azimio. Jaodbura malang'ata Felix Odiwuor mabende ong'ere kod nying mar Oliedhi mar Jalas mabende en achiel kuom jochiko marado gi jatend piny Kenya bende ne yudore matek e burano kama bang'e to ne owacho ni oriembe kod achiel kuom jorit mag Odinga e burano. I can't regret meeting President because I'd gone there as in my own capacity, and it's because he had called me for development issues. And I still repeat,
I feel bad that I can't attend the meeting when Baba is here. And you know very well what I've done for the party myself. Kagitimo romo margi mar od bura kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod ogai margi Raila Amolo Odinga okone piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oyud yo mar fuong'o ngimane oganda giluwo ni gibiro dhi nyime kod timo rombe mag siasa ka chenro maket kod mano chan time kar chung od bura ma Mavoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Machakos County. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipodno. Wadhi nyime duond bura mar ODM bade ma Uriri odok ne jod bura mag ODM moting'o jod bura ma Uriri Mark Nyamita mane olimo jatend piny Kenya William Ruto e seche ma pod weche pod gidore kaluwore kod limbeno. Kotelne kod jakom mar ODM e sub county ma Uriri Helen Oyaro giwacho ni limbe mane otim kod jokanyo go mag ODM onge rach kata achiel wirani weche mag dongruok ema gidwaro kaka jopiny. Jokanyo go mane oted kod mokum jodak ma Uriri wacho ni gin kaka joluto mbulu goyo thuolo jod bura margi Mark Nyamita mondo dhi omanyne weche mag dongruok. MP nomiyo manifesto gik modhi timonwa higni abich. Kanyo baba. Gik modhi timo higni abich gi nyako manygi offices ma gigo nitie. Gigo ok nie ndara, gin offices go. Achiel kuom office manyako dhiye en mag ministers, en mar president, en mar governor. Kata mana Migori ka nitiere MCS mana ok oyier gi ODM. To MCS gi nyalo dhi ka governor ma manji moro matinde. Kada beno jawdi mitame nango. President kanyo ema nitie gima wanyalo dwaro. Wadwaro college, wadwaro ndara, wadwaro gogo mondo yawo, wadwaro solu. Wamiye teko no dhi omany gigo. Mane wamanyo kura, an awuon nawacho namanyo kura ne nyithinda auchiel nikech nagoyo 6 bis. Kanyo madi. Kane waseyierogi gitiyo under ODM to nyaka gitigi president mar county ni mar country ni niluongo ni William Samoei Ruto. Kuom Ruto ema ber nyalo wuoke. Siasa ne orumo chon, sani en sach dongruok. Ka pod wantiere weche mag duond bura mar ODM, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okone jakom ODM John Mbadi mondo gwe tao mapiyo moko bogo ji ni odwa weyo lemono. Wanga wacho ni nyaka ne mi Mbadi jakom mar ODM e thur ka higni 9 mokalo. Osetiyo marach kendo osemiyo mbi mar ODM odok piny e Kenya ka mapok ne kone. Bende ne okwedo malit mokalo jod bura mogwelno kuom siko seo piny owacho mare nyaka ne yiere higa mokalo konyiso Mbadi mondo ikre mar dwaro komno girade pap yiero mega mag 2027 kane oloso e laro mar apise kinde nyasi mar chamuo mar jokanyo e duol mochung' ne choko osuru kod duol mochung' ne ndiko jotich e kaunti no. Moko neno ka wuothe liete, gisike liete, Wanga ki otimore nade, Wanga pok no yawo kiosk, kia pok no use, Wanga pok no timo ma, Wanga pok no timo macha, adhi PM gi Wanga 2027, yawa 2027 bibia bie pap, mondo jioro marome pap, mondo wajia gi pap, gik miwacho miriambo mang'eny, miluoro go ka onge tiende. Wacho beni wacho ni buogo wanidwa we komo kiwe, ibuogo wanang'o, we nikech nyaka ne mi koma chamo dok piny mogik, odok piny mogik, kaka pok nodok nyaka nene. Omiyo we buogo wa bwana, githuol motho. Kawadhi nyime en ni jotende jogo mathoth e od bura manie counties mag Luo Nyanza koro dwani jakom duond buch ODM John Mbadi mondo omiyo gwetawe kom manyocha ochiwne kaka jod bura mogwele county ma Homa Bay. Jotelo mawuok Homa Bay, Migori, Siaya ka achiel kod Kisumu bende oseo malich mokalo kang' mamoko kuom jod bura mag ODM dhi timo limbe ka jatend piny Kenya William Ruto. Gine magi koni en dhogo chama ka achiel kod jatend duond buch ODM Raila Amolo Odinga. Jotelo go ne loso Mombasa romo mokelo kanyakla jotende jogo mathoth e ute bura mag counties duto mapacho ka kama gitwake e chenro mag taya od bura kod chenro mag kelo dongruok e counties meke. Adwa kwayi ni kiyie kata kuma intiere Ukambani sani miwuondri ni ine piji miteng'no kaw baruwe ndeke mondo yand over ne jakom nikech igo party wa piny. Wadwaro somebody who is vibrant manyalo ting'o party mondo yie party kuma ne yude nikech in
isego party ni piny manyaka encha jakom chak kata buthene in ing'e ni chiemo nikech party. Wadwa nyiso John Ng'ong'o Mbadi owacho no nyalo gwe tao. Wan kaka joma tindo masani wadwa ndik barua kata nyoro mondo wenwa chama. To kodwa odwa resign. Owe to resign nyaka nomination mecho miye. Ok nyami nomination mar party to pod ichake lwedo mopidhi ichake pingo. Omiyo wakwaye ni kanyo odwa resign to weno odhi adhiya mos mondo wacha party wa mar ODM. Wan kaka jochama wachungi baba wachungi chama mar ODM. Kapo ni ng'ato or mondo kethi tibo neno mana timbe ng'ama biro kethi nena en ng'ama kobiro to kodwa winjo wacho nikech ji osebedo ka winjre kendo wasebedo ka wuotho. Omiyo ka matindo tindo mag otgi tapanwa biro loso. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng okwayo jodak mar Imbo mar Kenya mondo kik donjre kod romo mag siasa e kinde ni ma piny owacho temo matek mar tego uchumi ma pacho ka. Ochieng omedo ni kinde mag siasa noserumo tok yiero ka onge lokruok maduong' mar romo mag siasa biro kelo. Kane olose kar od bura mare ma Ugenya, Ochieng okwayo riwruok mar Azimio mondo obed gi twak kod piny owacho e lokruok mag dwaro kendo okwayo josiasa mondo tii kanyakla mar bero piny Kenya kokale siasa makare kod weche mag dongruok. I want all leaders in this country, let's summon the best of our instincts. Let's come together. Let's dialogue and get the best way out of the economic quagmire we are in today. Because if we don't do that, if we cause fracas, if we go to the streets with the economy doesn't grow, it still keeps going down. And even those of us who want to lead the country will have nothing to lead if the country burns. So the request I'm making to the political players that this is the time to pull together. This is the time to summon the best of our ideas and minds. Not to go to the streets, but to go to the boardrooms and plan how do we build back this economy better. And I hope that my people from Nyanza, from Western Kenya, we will see the need. You don't have to support the government of the day to build the economy. But you can decide that as a patriot, kama mzalendo, nitafanya kazi yangu penye niko ili uchumi ukue. Ramogi wach mar kuyo misa mar ngire George Magoha otimore kanisa mar Kopere ma Consolata Shrine e boma ma Nairobi kawuono. Misa no noyuor kod jotelo mopogore opogore. Anyuola kod osiepe mag familia mar Magoha. Simfros Okinda noluwo misa no kendo ikonwa lipodni. Kar Sadek Marukinyi. Misa mar ringre George Magoha ne ochakore e kanisa Kopere ma Consolata Shrines Westlands. Anyuola osiepe kod jotelo mopogore opogore ne oyuoro mar chiwo luor ne mosenindo George Magoha. Johera Magoha kod joma ne otiyo godo omedo puoye e neno. Laktar Michael Magoha, ma en wuod mosenindo, owuoyo kuom thuolo mokwongo e lela nyaka ne wuon gi wit ngimane. Olero osiep mane nitie kindgi kod wuon mare komedo ni Magoha ne jahera. He was available. It didn't matter if he was a surgeon, if he was a cabinet secretary. And that's because he believed in family. And it was always the same. One phone call. If he can talk, he talks immediately. If he can't talk, immediately he finishes, he would come to me. And that's for 38 years of my life. I realized everybody forgets when he failed because I saw how he reacted. And what hits me more, if I feel like that, the person who knows a lot more is my mom. Because as I have a child now, by the time it reaches your child, it's really stressing you. Minod mosenindo Laktar Barbara Magoha omedo paro jaode kaka jal mane oketo dwaro mar joode nyime kano jiwo dongruok mage. My husband's life has been on 3 pillars. His God that made him, Starehe that molded him, and medicine. Everything of his, he did in medical precision. You take history, which is the problem, you investigate, make a diagnosis, and make the decision. Some people found it odd. We medics, we don't have time for storytelling. Is either this or that.
Joma ne otiyo kod magoa e sectors mopogore opogore opako tije maler kod chimruok tir gi bero ngima oganda. Professor Magoa was a visionary and a transformative leader who was always determined to move the country's education sector forward. He used to say that public service is a calling, and indeed it is. So when you're in public service, he would say, don't worry about resting. There will be plenty of time to rest in the grave. Professor Magoha would approach any task that he set out to do. His work ethics was driven by one singular goal, to deliver nothing but the best. First book of Chronicles 4 verse 9, the prayer of Jabez. May that prayer of Jabez take care of your home. May the Lord protect you, expand your territory, you and Michael. And I know that for sure, the Lord that takes care of widows, as put in Revelation 21 verse 3, will wipe your tears. May the good Lord that I worship rest Professor Saul in the realm of peace. Magoa siko kapako tiegruok makare manoyude skund yawuoyi ma Starehe Boys. Ten sikundno kod joma ne opuonjore Starehe bende oparo ber Magoa. He has been a great supporter of Starehe. In fact, in words he spoke in Mombasa on the 19th of November 2018, he said, I will give my last drop of blood to Starehe. His exemplification of the values that defined him in Starehe, again, is self-evident. Ringre ngire George Magoa biro nindo e pare ma Lavington otieno makawuono kiny koromo saa 7 wang'e. Ringre Magoa igeno ni biro chopo e skul primar mar Yala Township manitiere county ma Siaya. Toke kanyo ringre no ibiro ter nyaka skul sekondar mar St Mary's Yala kama oganda biro yudo thuolo mar neno ringre Magoa. Magoa biro nindo e pare ma Umira koiko kopo mogik ma bende biro timore tarik 11 Ngeso mano madu mar 2 kowuok Consolata Shrines e boma ma Nairobi. Nyinga Simfros Okinda. Erokamano Simfros Okinda. Podwa medo rote mag kuyo to kod lit na nyuola mar George Magoa to kod osiepe. Riwruok mar Haki Afrika okwayo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC monon matut skunde magiwacho ni pod chuno jonyuol gi nyiew lep skul e duke magin emagi puodho. Kagiloso apise e boma ma Nairobi, Haki Afrika wacho ni chuno jonyuol kamano en rocho ratich nyithi sikul kama kuom jonyuol go ok nyal yudo pesa maromo lep sikul e duknigo. Haki Afrika bende wacho ni nitie skunde buora ma pod chuno jonyuol kod chulo pesa ma ok oyangi kod piny owacho maonge risit ma igoloe. Mae gimedo ni osemono nyithindo mathoth donjo e skunde mag junior secondary to kod klas 9. Apart from just being a teachers association, it is those teachers that teach these children who have passed. It's those teachers that have worked so hard to make sure the children excel in their KCP, and then it disheartens us when the children are still at home. We have assisted a few. I want to stress that just a few, because that is how far we can go. But when you come and find there are more children out there, you start questioning what happened to the 100% transition. We cannot have children who have attained over 400 marks and they are out when others are in school, simply because they cannot afford. In some schools, from our investigations, they are told you cannot make payments using M-Pesa, that you have to pay cash. And that cash you pay, you are not issued with a receipt. That is a very, very big problem that we have. And this problem, as you've seen, we have parents from all over the country. It is not in one area. It is something that is happening. It is widespread. And that is why we are calling on investigations. These are parents who can get here today, who can speak to you, who can appeal on behalf of their children. Kapod ntiere weche mag somo, duol mandiko jopuonj tich e pacho kae ndiko wacho ni piny owacho biro manyo yo mar tieko midhiero mar jopuonje mag junior secondary. Nancy Mashera menja tatije duol no wacho ni pod rem nitie malach
ne jopuonje mag junior secondary 30,500 kenda ema gisendiko nyaka sani. Macharia bende wacho ni gibiro chwalo e ngas mar puonjo junior secondary jopuonj mag skunde primary manigi rang'iny mar degree achiel mar tieko midhiero no. I'm here representing and all protocols of start. My name is Weche. So KCD, I believe that is going forward. Of course, the TSC will be recruiting teachers as soon as we get the funding. As we have done, I think 14,733 teachers, and what we did, there is no county that will be left with it without teachers, and that's why we have not done all of them, because what we did is map them so that if we are taking 14 from this county, we map them against the next county so that we again take 14 from that county and take them to where we have removed this. So we did mapping, and so there is no reason that one county should suffer more than, and that's why we couldn't do all of them at once. Ramogi gi report mano ma TSC wabedo kwa kawiyo mokwongo kamano kapok wadhi yueyo. Ng'at maluongore ni Jojo Kaka kowuok e Facebook page maro mar Ramogi TV wacho ni an agombo ni waket kwe ahinya to moloyo to joma nyithindgi ni oko. Yiero noserumo jowadwa, odong' mana tich, to tich ok wanyal tiyo maber ka wan e koyo. Wasebedo oko higni mathoth, kik wachako bed gi displaced person yawa. Nyithindwa ni oko, waket kwe. Mano kanyo ng'at maluongore ni George Okaka. Antiere kanyo kod ng'at maluongore ni Alan Onyango Don ma wuok Kanyamwa. Yawa jogo dhao ne badi to moko kuom gi ne okonyo yudo tiko manyalodia to ne gimor ahinya. Koro mbadi osetiyo kodwa dhi to weyo dhi gi kwe. Mano Alan Onyango Don. Kabe ni Bolas yala wacho ni be ni Raila emodhi moso Ruto to do bedo nade, lakini MPs mekwa makaluo to kodhi to rach. Mano e penjana. Ago pach jongo min loso koda kokala achiel kachiel e Facebook page maro mar Ramogi TV. Kikidhi mabor nyakwara moga jwang pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar OIMORE. Another super sato mawarro mekae ndiye chenro milongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinindwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma tire no kako. Calma sana kumugazwa mkando. Koma vitu nanirea. Nonganilin Ramogi nyarnyakati. Nungani kolo simenta. Etum Dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K.
3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Nyakoro magiro kamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien mag OIMORE. Kamati mochung' ne rango chal mar oro e pacho kaendi wacho ni giseyudo omenda maromo shillings $650,000 mosebedi ka igolo ne aguch oro kod ngaji. Omenda gi ochoki e dweche 2 nyaka ne chug kamati mar konyo kedo gi oro. Kamati no bende koro donjo e girmiti kod ute mag fwambo mano med jiwo kendo keyo weche motenore kod chwalo kony ne oganda modak gi oro gi ngaji e campaign mong'ere kaka wa Kenya tulinde campaign. Cherono ng'aw ni giler mathoth. Jakom mar kamiti mochung' ne rango chal mar oro e pacho kae Peter Ndegwa wacho ni chal mar oro e pacho kae pod medo jimbore kojiwo jochiw kony mondo omed chwalo lwetgi. Through the Christmas and the New Year period, we reached and distributed food relief to more than 85,000 Kenyans from across counties of Kitui, Kilifi, Meru, Marsabit, and Samburu. However, this clearly is not enough. We have a lot of ground to cover as a committee. Ndegwa wacho ni maromo oganda milion 4 e pacho kae odak gi ngaji. Nyithindo 940 nitiere gi achiedh nade mar yudo chiemo makare. Kamine madhodho maromo 130 bende yudo achiedh nade mar yudo chiemo mowinjore. Nyaka sani jamni maromo milion 2.5 bende osetho. Kaluwore gi midhiero mikelo kod oro mokwako gwenge ma pacho ka. So about 65% of agricultural produce has failed in most of the ASAL counties, with most open water sources drying up. So water is also an important area that we need to start focusing on. So the severity of the drought cannot be understated. Government and its partners, including international agencies, have spent substantial amount of money providing support to affected citizens. Kamiti mochung' ne rango chal mar oro e pacho kae bendo poyo kenge mosekaw kod jopiny kanyakla kod sirikande mag gwenge e yor konyo e chenro mar keyo chiemo ne jopiny maonge kod nyalo. We've so far raised just over 650 million to be partnering with the Kenya Defence Forces on a number of areas of a technical nature in terms of supporting our work, and the start of that will be supporting us to rehabilitate and repair boreholes that are out of repair at the moment. We are targeting 192 boreholes to begin with across the 30 counties that will benefit 1.7 million Kenyans. Kamiti no wacho ni gichano keyo chiemo maromo shillings $200,000 chenro magigeno chako dweni. We aim to raise to hit the 1 billion mark in terms of the money that we have raised, delivering the food to the ultimate beneficiaries by asking companies to donate logistic support services so that as much as possible any money that is raised through this initiative goes directly to the amounts that reach the families that are in need. Jakom mochung' ne ute mag fwambo e pacho kae bende noyudo thuolo mar chiwo puoch gi pak ne ute mag fwambo kuom okenge magisegoyo mar nyiso chal mar oro e pacho kae. The media is the closest to Kenyans. The media will play the role of highlighting the plight of Kenyans across the country. The media will also play a role of ensuring they hold this committee and anybody involved in the distribution of the food to account, because we need to ensure that whatever is contributed goes to the people who deserve it. Omenda mosebed ka ichoko kod kamiti no nyaka sani osekonyo e pogo chiemo e counties mane oro ojimbore kaka county ma Mandera, Kitui, Kilifi, Samburu to kod county ma Meru. Nyaka sani oro pod okwako gwenge 21 e kind 23 mane oro ojimbore. Oro mawachore ni ne ochwal kaluwore gi nok mar koth higa mokalo. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi.
Wadhi kaunti Malamu, jodak ma Mangai kaunti Malamu sani koro chuno mondo gited maembe mar temo gayo kech makayogi kaluwore kod koso chiemo. Mae luwore kod oro mosemako gwenge makono momiyo pok giyudo keyo moromo kuom kinde mathoth. E gwenge mamoko pachoka, maembe en olemo ma ji chamo kapok gichiemo kata bang' chiemo. Mae opogore gi jodak gi ma ochuno mondo olok olemono obed chiemgi ma okinyi, ma migago nyaka ma odhiambo. Maembe moti e yiende ema ipono to ing'ado kapok oted. Koikore to koro itoke ne nyithindo e okombe. Kopogore kod maembe, olemo mamoko kaka mabuyu kod maganda kwama bende e chiemgi magimanyo e bungu maboni. Tunakula mehembe, tunapika, tunafanya chai asubuhi na uji asubuhi. Kuna matunda ingine tunatoa msitu, anaita mariga. Hiyo mariga, siku ile unaleta hupati kitu. Mpaka uchemshe ulalishe mtoni, kisha siku ya pili saa 10 ndio unatoa. Maisha ndio hayo. E puoth Shigo Ali ma oknen, wayude kokunyo muogo monyalo yudo. Mae ema nyalo bedo chiembe makawuono ka oduma mane opidho to notuo chon. Tabu hapa iko. Kulima mekuwa shida, sukula mekula maji balaharere mpaka sahi bila sukari, majani chupu, mara hupata mara hukosa. Gweng Mamangai onge duka kata achiel. Mwandu duto miuso e dukni yudore mana hindi, mitie gi omenda maloyo siling 1,000 kitiyo gi pikipiki. Ka wuoth mar geche to ne ochung kaluwore koda miruti ma jonjore mag Al-Shabab okete yore. Chakula tulikuwa tukipakia kutoka Hindi, tukileta hapa, wenye maduka walikuwa wanaweka maduka kutumia hizo magari, lakini sasa magari hakuna. Zamani barabara magari zilikuwa zikipita, lakini baada ya usalama kukosekana, magari ya mizigo zilikosekana, magari za usafiri zilikosekana, ungasima mpaka mara upige simu Hindi, pikipiki nayo inakosta 3,000. Kwenda na kurudi 6,000. Magari hakuna, kuanzia barabara wakati imefungika mpaka dakika hii hakuna kitu naitwa magari. Magari sisi tunafanya kuona kwa TV tu na hizi za majeshi tu peke yake. Jodak wacho ni thothne gisebedo ka giyudo kony mar chiemo kuom riwruoge mopogore opogore, kata kamano mano osedok chien kaluwore koda chal mar arita e gwengego ahinya e apeini. Tusaidia serikali kwa shauri ya ukame, chakula na daktari. Kuna tatizo kubwa la njaa hapa, na hiyo ni habari ambayo tutairudisha kwa serikali yetu, na tutaweza kufanya mikakati ya haraka ili kuweze kupatikana msaada huku. Lakini kama nilivyotangulia kusema, kuna haja watu kuja pamoja. Ikiwa kuna vyakula vya msaada, haya ndio maeneo yanostahili kusaidiwa. Arita monjaore e gwengegi oseketo chenro mag chwalo chiemb kony obedo matek kata sama ichwalo konyno e gwenge mamoko pachoka. Ywakgi en ni piny owacho opargi ka oro kod ngaji pok otieko gi chutho. Jailieta, Ramogi TV. En wach matek wawuok kanyo dhi kaunti ma Kisumu. Jopiny mawuok Kobura Ward e sub kaunti ma Kadibo oramo ni koro nyaka wil jotend arita kwe makono kaluwore kod medruok mag rochruok mar arita kwe gwengego kuom kinde ma ne giwacho ni gidhi nyime kod ng'anyo mamuol, kama ne gilero ni nek kod monj modiochieng' kod odiochieng' osemedore e gwengego ka kwan jogo mawito ngimagi medo idho. Tunge ndao makare ma apisas mochung' na arita kwe alworago timo mar kedo kod midhiero makamano. E kinde ng'anyo makamano mane jopiny go oterete send obila marabuor, Jalup Komishona ma Kadibo Angeline Were noyango medruok e weche njore alworano kendo kwa jopiny mondo ti kodgi kanyakla e timo nonro kendo ndhiyo jomaundugo kaka yor kedo kendo thiro njore. Baba nanu neg saa 3 tawuoyo kode saa 2 past saa 2:40 okona ni ene yodhi dala ang' nogochna kochopo ot. Sisi mani nege no simbane ni mteja toke mawuoyo kode no emotimne unyama mana neno kane. Ogo simu ne police station. Kogo simu police wacho ni en gionge fuel maginyalo ringo gibi mondo gitim godo rescue. Koro king'iyo kamano nege baba na gi
kama police station nitiere. En distance ma police nyalo wuotho gi tiende kata fuel mar siling 30 kidoka doka kuom adieri mar Nyasaye. Police no nokonego beni wacho ni fuel onge godo. Koro an gima kwayo serikal kaka ginyalo timo. Nyathiwa ma ja form 3 ni okonego beni we school gi kama osechopeno. Nego beni tere school odhi mbele otieki ongi kaka inyalo chom kode. Ayuak ni osebedo katimore to kawuono dibedie wakwa Nyasaye ni mondo kawuono wuoda manyonegi ni obedie mogik kik chak ne ng'ate area ni. Takwayo jo area gi duto un muweyo ni remb ji chwere gweng'u kila siku to kunyal wuok oko. Aparo ni wuodwa ni wuod jo katika. Omiyo wakwayo ni sirkal nyoche ne awinjo ni Ruto nyoche no wacho ni ni medo gi misara imedo gi kiang'o kosemed gi misara ang'o pod gidwaro ni asoya nitiere kangaroo court rabur karkaini miyale ji gutieno to the suspect has being released ka ji okong'eyo kitero ng'ato karkanye ronge gimoro iwinjo ka ng'ato wacho karkaini ni nyaka rombe diek ang'o ji ok nyal bedo godo iketo negi helmet to kete pikipiki koro gichalo kaka dhano gik kama ok nyal timore. Tuweze kushirikiana. Hata nikiwauliza tu saa hii vile tumekaa hapa. Can you give me the names of some of our own? Mtu hatoki Kakamega kule kuja kufanya uhalifu hapa. Yes. Mtu hatoki Mombasa kuja kufanya uhalifu hapa. Uhalifu inafanyika na sisi wenyewe watoto wa hapa. Yes. Are we together? Na kwa kani nauliza saa hizi nisaidie na mtu hata mmoja ambaye anaweza kuwa mhalifu anatusumbua hata usiku. Yule anataka kubomoa milango ya watu. Minod jatend piny Kenya Mama Rachel Ruto ya ukambi maloso taulo magria mailuongo ni Sifapad kokalo e Praise Project mabende otele gi kanisa mar Kenya Assemblies of God kaachiel gi World Serve International Kenya. Kambino biro loso taulo makwan gi romo 200 dakika ka dakika. Kamano bende nyiri makwan gi romo 20,000 biro mi puonj mabiro bero ngimagi kalure ni joma nyiri mathoth kale pek maduong' e kinde ma gidhi e ria kendo gitiyo gi yore ma ok ni kare eno ni giyudo pesa mar ng'iewo taulo mag ria. Chenro mar Sifa Project Pad biro neno ni okelo lokruok ne joma nyiri kendo bero weche ma otenore kod ngimagi. It breaks my heart to hear that many girls do not perform well in school because of non-attendance during this period, which accounts for 20% of school days in a year. The Sifapad Factory and Praise Project is a life-giving and life-transforming program. It is not only about providing our daughters with sanitary pads, but also about protecting them from negative life-altering issues if this program was not put in place. We are grateful as a county that you continue to hold us dear. I want to echo the words of our senator that you sent a substantial amount of food last Saturday. And we just want you to know that we appreciate your presence and we want to request you to make this your other home. Ten boma ma Kisumu dhi sidho ayanga chenro ma pidho yiende milion 3 e thuolo mar higni 3 eneo ni ober lwasi mar boma kod alwora mare kendo geng' masiche mabiro kod lokruok mag kor lwasi. Ma en chenro mane Gavana Nyang' Nyong'o oketo e chik ni tarik 10 dwe ka dwe ipidho yiende ka kiny ibiro pidh yiende 15,000 kochake apaya ma paw ndeke ma Kisumu kadonjo e boma. Ten boma ma Kisumu kono yudo sir mag omenda kowuok e kambi mar Kibos mar jolo chenro no. Kata kamano Tend County ogolo siem ne weg jamne nya to dhok kod diek ni biro kaw ne gi okang' mar chik pono ni giweyo jamni go ketho yiende ma opidhi. Kisumu as a county, forest coverage mare ni piny. And then Kisumu en city mane dho nam to chieng' rienyega to ng'ich tin to carbon bende industries koro biro mang'eny, carbon ng'eny. Koro yien ing'e ni absorb carbon to yien bende kelo ng'ich gi kwe gi kama ji betie. Koro wadwaro ni legacy ma Professor Nyong'o obed governor mano pidho yien mang'eny ma chieng' no parego Kisumu ni city ma Kisumu green. Today we want to release a check to rehabilitate Kajulu Hills. Kajulu Hills is a water catchment area for Kisumu.
That is where a lot of the water that comes in Kisumu comes from. And we noticed that there has been a lot of tree cutting. The hills are bare. So for us to be part of the city as a major stakeholder, we thought it would be a good idea for us to begin to support the planting of trees at Kajulu Hills. So today we have a check of 550,000 shillings as a beginning, and we would like to see the work going on with speed so that we can come in and plant more. Uwinjo ni yen monyo carbon to yen kelo ng'ich, omiyo bed jogo mero pidho yen kendo jogo marito alwora. Ndalo ang'wen tok romo ma jotend pinje Afrika ma ugwe golo kwayo mondo ochung ywaruok e kind kweth mag M23 e ugwe mar piny Democratic Republic of Congo. Riwruog janel mawuok e pinjegi koro ting'o twagno e boma ma Nairobi ka ting' margi ne en keto e tim winjruok mag jotelogo. Jalieta nigi mathoth. Kaluwore kod jagoro maduong' mar riwruog jener mag pinje Afrika ma ugwe Peter Mathuki, romono moyiedhi dhi keto okenge mag konyo e kedo gi kweth mar M23 e piny DRC kendo tieko gi dichiel. Mae gitimo kokalo keto twak e kind kwethno kod jotend jolweny mag piny DRC kanyakla kod jokanyo mamoko. Our generals will be meeting this week to come up with a clear timeline on what action needs to be taken. And I'm very happy that that has been directed by the heads of state, and we are committed to ensure that we restore peace in Eastern DRC. Chal mar arita e piny DRC omiyo jotelo mawuok ugwe ma piny Afrika chako kar timo nonro makende mar arita midendo ni Nyerere Center for Peace Research mabiro tiego jokanyo mag pinjegi e ber mar kwe. Freedom, democracy, health, education, unity. These were always in the lips and minds of Julius Nyerere. Kopogore kod piny DRC, jotelo mag riwruog pinje Afrika ma ugwe ng'iyo mar manyo duoko mar kwe e tung piny Afrika kanyaka sani piny ma Somalia dwaro mar donjo e riwruogno. Jailieta, Ramogi TV. Machiegni weche mag ohala, oganda luo ahinya to johala matindo kwa mondo donje riwruoge mag saga eneo ne giyudo hola mar bero henigi bang' kungo. Ma ene owachi seche mar riwruog saga mar Kimisitu Sacco ne apisi Kisumo mageto jodak mawuok e counties makaluo. Eta chendo mar Kimisitu Sacco Mbeche Lwanga wacho ni onge dongruok moganda nyalo bet go motegno ka ogitimo kungo kod hola. Jalup Governor mag Kisumo Dr. Matthew Owili to nomedo ni chopo mar riwruog saga no Kisumo en ranyisi ni tend kaunti ma Kisumo oseketo lwasi makare ne joket mwandu. Between ourselves. Por wang'iyo statistics wacho ni wan piny sana e kungo kaka jo Kisumo kendo counties manie Western region. Koro kwa yudo thuolo ndo wati kode maber, wakungi, wagere kaka oganda. Waya ofis ni mondo ji jokanyo modak e region ma koni ni mondo jone odonje sako nikech yor sako ni e yo ma ji nyalo konyrego yudo pesa mwanyalo terogo ohandni wa mbele. Omiyo wan wamor nikech koro ka jorwakwa maber kendo ji gin jogo moikre mondo gibi join ka mondo gikaw pesa mondo giger ohala. E city ma Kisumo kata e county ma Kisumo ng'eny joma timo ohala gin joma timo ohala matindo kata ohala manie diere ma gidho ngere gidendo ni small and medium sized enterprises. To samoro mondo mi yud ohala ka in e small and medium sized enterprise e kambe madongo dongo bedo matek. To kata kapo ni gimi hola to gimi hola gi interest rate mang'owa mamalo. Omiyo jowa nyalo yudo thuolo maber mar timo ohala kata mar nyayo handgi ka gimakore gi SACCOs machiel kuom gen Kimisitu mano kaka wuono. Odhi kaunti ma Migori, johan rech ma osebedo katimo ohala e tesend geche ma Migori oramo ni ok ginyal wuok e kama gitime ohala nyaka piny owacho mar kaunti no mi kamoro machielo maber ma ginyalo time ohala. Ma ibiro ka bang' piny owacho mar kaunti ma Migori golo negi chik mondo gidare tesend kanyo. Jo Juma nigi mathoth.
Joan rechgi mabende ne nitiere kod ich wang' ma okalo kawe kod chik ma ogol kod piny owacho mar kaunti ma Migori mondo gidar e kama gitimo ohala e stand ni ma Migori ne omonja pieces mag migaono mar ohala e kaunti ma Migori ka giramo ne ok gidar. Ni wawang' reche stage nikech stage geche ringe kwel bitie godo nyalo cause accident or anything. Wawinjo kuwa manyo kamwa wang'e rech. Kochopo nyoro to gikono wani ok gidwar ni waus koro reche stage. Ok gidwar ni waweng'e stage to ok gidwar ni wause stage. To chiro onge. Migori onge chiro ma chiro en gima igero. Koro wan wapenjo ni gidwaro ni mondo wadhi waus kanye. Gite use ndara. To kage tu atimo ma. To gimanya special place. Mondo gikete johala te. Waziri wa mondo ire to be okawuono kende. Wasebedo kwa dhi nyaka nche wachakre kar kaeri mar bedo ni ok dwar wakati. Ma wabedo piny mo yalwa kar kaeri mo wuoyo magi wacho ni koro goluru mache mo kwadwar kanyo. Johala gi wacho ni poko migi kama ber magi nyalo timo ohala kod piny owacho mar kaunti ma Migori kendo ok giikore mar dar e stand ni nyaka chieng' migi kama ber magi timo ohala. Kane ginyaweyo no to giwenwa kose ka gisegero chiro gimiwa partition wa mondo wause but as per now to giwewa wanga yika makata nyithinde wasani koro ok wanyal ana. Moko kuom johan rech gi bende wacho ni e kinde mar higa achiel mokalo ne gichulo omenda mondo migi thuolo e kar timo ohala e chiro ma Migori mabende nyaka sani koro igero kata kamano nyaka sani poko migi thuolo. An personally kana dhi manyo space e chiro nachulo pesa $6,000 mondo mimiya space e chiro. Koro kana miyo gi nyaka sani space no onge momiyo na tangni mabiro koni. Ka tangni mabiro agora koni stage koni be koro gidwa ni wause. Giywak ni okang' mar darogi kama gitimo ohala ni ikelo kod siasa ma osebedo ka okwako sekta no mar ohala. Ywaruok no nobedo higni moko mosekalo to kawuono wachako neno koduogo. Waneno ka gibiro ni mondo gigolowa oko kama wauseni. To gimomiyo gigolowa sababu watimore na wakia. E chiro kacha ok inyal uso wa joma puonjo nyithindo watimo gimoro amora wan joma olo loan. Koro wapenjo ni samute irwa chiro kacha ok inyal uso kata $1,500 nyaka odhiambo. Piny owacho mar kaunti ma Migori kata kamano oramo ni johala gi mag rech osemi kama ginyalo dhi timo ohala kata kamano gin ema gidagidar. Kidonjo gi mwalo kachacha idhi yudo kama oger mar jorech. Gerena mar kar jorech lilo manitiere. Ma joma uso kanyo chiegni ji 300. Temo keto town marwa mar Migori ochal kaka Kisumo, kaka Nakuru, kaka Nairobi. Koro wambo bedo mamor ni town waler kendo ber ko wadake ye kwatime ohala. Ma ok kinde mokwongo ma johala matindo oseber ka ichune gichi kod kaunti ni ma Migori mondo koro gidar e stand mar geche kama gitimo ohala. Johala gi kata kamano kuom kinde malach osebedo ka bende oramo oseber ka ikono gi mondo gidar tok migi kama ginyalo timo ohala. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande.
Download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono. Citizen Digital app en namba chiel e keyo weche manyien. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com.